Então, rapaziada, essa semana tivemos aí um ocorrido no UFC 274, que o Charles Oliveira, mais conhecido como Charles do BRONX, não bateu peso. E o que a gente viu nisso foi o que vocês acham disso? Foi antiprofissionalismo? Foi erro da balança? E eu queria que vocês mandassem a opinião de vocês sobre isso. I'll talk about the Charles Oliveira not making weight and what you guys think about that. Once is more American people, we speak in English. So he went, and Charles, he was featherweight, for who don't know, 145er. And for a featherweight, he didn't make weight for 4 times. 4 times he didn't make weight. And what's funny because he go up and he never miss weight. For lightweight, he always or there or a little bit under, so he never miss weight. And what I think about that, like, people are saying like, oh, he's unprofessional. I don't really think he's unprofessional, because what he did was he stepped on the scale, all confidence, and when they say like you are a pound over, he was like to his coach like, what the heck's going on? Because like he was on the way. So anyways, he didn't make weight by half pound. He stepped on the scale, and then the UFC give him 1 hour to drop this last half pound. For you guys know, like, this can here I drink is 473 ml, 16 ounces, so probably 1 point something pounds. So we have less than a half of the bottle to lose in 1 hour. This will be like so easy. So it's gonna be easy, but after 1 hour he cannot drop the weight. He say like he did the sauna, he did the meat in the sauna, he did everything, he sweat, and he stepped on the scale was like half pound over still, and then they put the cover there, and he take off his underwear and still half pound, don't even move. So what make me think like, come on, how this can happen? Like how this, like, not even because 200 grams is nothing. 200 grams like is nothing. And how could this happen? Oh, but the other people make weight. Okay, I agree, no problem. The only one, besides of course just engage, that fight 155 today that make weight was Joe Lawson. Cowboy Cerrone was 156. Oh, but they have this limit, have one pound over limit. Okay, but like they were talking yesterday, if someone gonna fight for the title, cannot be any of them. Any of them make weight 155 and half pound. Come on, guys, let's be real. This like little bit, I think, rule to be followed, but it's a little bit unfair. After you go to the sauna and drop something and come back the weight. And the other thing I don't understand is like why they still using that kind of scale. Not digital, analogic scale like that, the old school scale. I don't know why, because if you go to the digital, gonna be way more precise, and at the same way more fair for people, So, and the other thing, like, man, they strip his belt. It's like now vacant. Not now. People like, oh, Charles Oliveira's not. I just looking back to the camera because I wait for Luis from Look Film. He gonna get 1 car here. But, he said like, oh, he's not the champion. No, he's still the champion. They're gonna vacate the belt
when he start the fight, when the timer go on first round, then the belt's vacant. Okay, but by now he's still Charles Oliveira, the lightweight champion of the world on UFC. Okay, so I don't know what you guys think about that. I want to hear your guys' opinion. Actually, we have the box for questions. You guys can send anything you guys want, even if it's not on the live. You know, send on the live, I can answer and go to the YouTube channel. All right, and don't forget, go there on the YouTube, follow us, like our page, subscribe, and activate the ring for you guys know every time we post a new video. Okay, so what do you guys think? What do you guys think about that? Other thing, like, let's talk about the card for UFC. The card today, I have to tell you guys, today for me is one of the best cards I ever see. The main card looking crazy amazing, not just because have great fighters, but how they match the fights, how they put the fights together was ridiculous. So let's go from down up. From the first fight, you know, have Donald Cerrone versus Joe Lauzon. I get a chance to train with Joe Lauzon back in 2007, 7, because 8 I wasn't the gym anymore. And his jiu-jitsu is like super high level. I know I'm not the highest level jiu-jitsu guy in the world yet at all, but his jiu-jitsu is like something else. And I remember he was like ranked really good. And then of course age get everybody, you know, and then go down a little bit. But I still believe he can do a good job. He go up against Donald Cerrone, and Donald Cerrone is one of my favorite fighters ever. I remember he won the biggest prize, you know, like from the nights, like every time, like he get fight of the night and knockout of the night, submission of the night, and they say like one of the biggest ones get, you know, the prize. How you take care of our money, like how you expand, and he have like all crazy kind of toys, you know, have a speedboat, he have like trucks, he have his personal gym on his ranch that is ridiculous. It's not like oh, let's put a bench press there. No, he have a freaking gym, like freaking like ridiculous gym. And he say like, you know, goes like a fart in the wind. Yeah, that thing like make me laugh so hard, and his presence make us so good, you know, like. So this fight is hard for me to pick, but Cerrone is the favor, you know, and I think he's still favor because Cerrone can stand up really well and can do ground like even better, just like Joe Lauzon. But I think Cerrone is little bit better. All right, so I'm very excited for this fight. I cannot wait for this fight. Actually, like I told you, I cannot wait for this whole card. The second fight of the main card is Ovis Pro and Mauricio Rua. And for this fight, I don't know. You know, Sampro's like he's a favorite, but Shogun, he's something else. If he connect one punch, he can knock out anybody. And of course, he's 40 years old today. You know, like getting old, the power's not there. Like, but I really think Shogun could win this fight. He's not favor. Sampro is a favor, but Shogun have a. In this one, I put a little bit of my heart on this fight, and I think Shogun have a good chance to win this fight. Let's see. Even more than this, if Shogun wins, this is gonna be a big win for him. I really think it will be a great chance for him retire. Everybody wanna retire on top, no? Of course, he's not the champion, but
I don't want to see Shogun retire like Anderson Silva after like 3-4 losses, you know, like. So I think if Shogun wins this fight, it's a good time for him to retire. Get, you know, leave the gloves there. Thank you everybody for the support. He make enough money to live the life, the good life in Brazil. So, you know, have a beautiful wife. So just go there and live a life. Alright? So my pick for this one is Shogun. A little bit from my heart. I know gonna be a hard fight, but this one gonna a little bit of my heart. The third fight of the card. The third fight, this one is very interesting fight. People gonna hate me because this. Michael Chandler and Tony Ferguson. If I have to put money, I don't gamble, I don't bet. But if I have to put money and I can make two predictions, I'm gonna put first round Michael Chandler, or if you go second or third round, Tony Ferguson. And Tony Ferguson can get a beat, like a really bad beat, and keep going. He's go like, even when he fought Gagey, he was like a freaking zombie and walking forward. And Michael Chandler, I don't know, the way I see Michael Chandler, he don't have a super big heart. He have a big heart, but not like Tony Ferguson. Michael Chandler is favored like by a lot on Tony Ferguson. But I think if the fight go to the second or third round, Tony Ferguson gonna take advantage. You know, Michael Chandler is number 5, Tony Ferguson number 7 in the weight division. And if the fight go second or third round, I think Tony Ferguson wins. Alright, so my pick for this fight is little bit hard. Like I say, if you go first round knockout by Michael Chandler, or if you go second or third round, Tony Ferguson. If I have to put my money, I will put my money on Tony Ferguson because his length is big, way bigger than Michael Chandler. He's taller, his wrestling is good. You know, he can get a beat and not getting knocked out. Like he can keep walking, moving. So my predictions for Tony Ferguson. Then the co-main event of the evening. Victor, what's up, Joe? Rosie Namajunas, Tough Rose, Carla Esparza. The first time this girls fight was 7 years ago, 7 or 8 years ago, for the Ultimate Fighter, and Carla won. Carla won, and what do you think? Carla will win again? To be real now, I think it will be a fight for Rose. And I think Rose gonna beat her like very, very well. Because the way I see, like, have both here, right? And Carla beat her. And in this 7-8 years, have the evolution. But go like this. And Rose is here now. Rose is like, she beat twice Joanna. And she have that thing like when she lose a fight, she lost a fight, she go like study and beat the girl again. She don't talk a lot. She's very respectful. So she's a favor. And I think she's gonna beat Carla. To be real, I think gonna be before the third round. I think they're like, Carla doesn't have a, she's getting older and she don't get the endurance they need to keep Rose walking back or doing something there. So my thoughts for Quebier. My thoughts go, my predictions for Rose, like first or second round. And the main event like all the thing, you know, just engage talking a lot. Charles don't talk too much. Charles just said like, man, I'm the champion. He's still the champion. Like again, I told you guys. If you guys like, oh no, he gets stripped from the belt. No. He don't get stripped from the belt right now. He's still the champion. They're gonna take off his belt. Oh, I think this is ridiculous. I think this is ridiculous. You know? But they're gonna be stripped when the fight start. All right, then the belt will be vacant. But you know, right now, what I think,
Charles gonna win. Charles, like, his stand-up is too good. His reach is longer, more experience. All right. If you go to the floor, no doubt about that Charles gonna submit. The only chance I think Gage has is because he's really strong. But he fought Tony Ferguson, Charles. He beat Tony Ferguson and stand up. He stand up like, and that's when I predict that fight. I say like, if Charles put to the floor, he gonna win. He gonna beat Tony Ferguson. And he went round by round. He stand up. He go like to the armbar, everything. But he keep the fight stand up most of the time. And he control Tony Ferguson. Tony Ferguson stand up. He stay stand up the whole fight with Justin Gage. They stop because he don't welcome back. It's like, what's gonna happen? They're gonna kill him. Justin Gage gonna kill him, and he's still there. And Charles the same thing. He stays stand up. You know, I don't think Gage gonna knock him out. It's gonna be too hard. Charles, the 2 times he get a knockdown, he go to the floor and stand up really fast with Michael Chandler and with the last fight he defended his title. I forgot who he fought. I remember like Poirier, Justin Poirier. So he go on the ground and stand up really fast. And if you go like second round with Charles, you get just like frustrated. He gonna frustrate you to submit you. And then if he win, he gonna do the next fight for the belt again. Is right, is fair or not, he didn't make weight, he have to pay the price. I think something was wrong with the scale because he go and he went, get sweat in the sauna, he did the meets, and then he go to the scale, still half pound over after 1 hour, and then he take it off his underwear and still half pound, don't even change, the scale don't even change. So I think it was like so messed up the situation, but it is what it is. He gonna prove that he's the best again. So my prediction is Charles gonna submit Justin Gage. You know, like he say, oh, I'm gonna knock him out, and he have heavy hands. He knock out Michael Chandler with the left, with the jab. He have heavy hands, you know. But I think he's gonna submit Justin Gage. So that's my predictions for tonight. All right. We have the Brasileiros going on right now in Brazil, Brazilian Nationals, and Gutenberg, he's in the finals against Scooby, Marcus Scooby. So this is gonna be the finals for open class. Everybody, all the eyes are for the middleweight division. Mika Galvão, how he gonna do, you know? And Mika just going up and up. Like Mika's just like I stole Carla and Rose. People like, oh, who's gonna beat Mika? Who's gonna beat Taina? This is gonna be a good fight for the worlds. But if I put my money on the worlds, I'm gonna put for sure on Taina. Because people like, oh, Mika's evolution too, like go big. But Taina, he's too smart. So this weekend I think Mika gonna win, you know, the middleweight division. And in 3 weeks, guys, in 3 weeks is right here. 3 weeks is, who's that? Oh, it's the Worlds. So the Worlds gonna happen here, back at the pyramid at the Long Beach State. So we have so many battles there, like crazy battles. And I love that place. I love to see how the environment, the energy in that place, you know. If you never will have that vision when you go down, you know, for the pyramid, it's like if you never had that vision on jiu-jitsu, you have to sign up one day to have, because it's hard to explain. All right, so I hope we can see a lot of good fights. And then Nego is up too, you know, like Jansen Gomes. But let's talk about the Brasileiros. Brasileiro have Mika Galvão, and I think he's gonna win. And I'm gonna congrats Pedrinho. I wanna congrats Pedrinho. He won Master 1 black belt lightweight, and Igor Dantas, both from Checkmate. He won black belt Master 1 middleweight, one light, one middle. So they did good.
So, congratulations, guys. E aí, rapaziada, falar um pouco em português aqui também, das minhas previsões para o UFC 274. Como eu falei, meu, eu acho que o card do UFC tá um dos melhores cards que eu já vi. Não é um dos melhores cards do ano, é um dos melhores cards que eu já vi, particularmente. Porque se você olhar o card inteiro, é só lutador duro, lutador de primeiríssima classe e lendas. Lendas que, pô, Maurício Shogun, Donald Cerrone, Joe Lauzon, todos eles lendas, fizeram história no esporte. Então vai ser um card muito emocionante. Na primeira luta, a gente tem Joe Lauzon e Donald Cerrone. Eu falei, pô, em 2007 eu tive a oportunidade de treinar com o Joe. E, pô, o jiu-jitsu dele é high level. A gente treinou só grappling, sem porrada. Se fosse porrada, eu acho que eu ia ter algumas cicatrizes na cara. Mas a gente treinou e, meu, o jiu-jitsu dele é muito bom. Naquela época, ele era faixa marrom, se eu não me engano. A gente treinou sem kimono. Mas o cara é muito bom no chão. Isso em 2008, há 15 anos atrás. E tem o Donald Cerrone do outro lado. Donald Cerrone não precisa de apresentação, né, meu? Todo mundo conhece ele. E, pô, ele tem esse negócio, ele ganhou vários prêmios de melhor luta da noite. E uma vez o que marcou pra mim do Cerrone foi que perguntaram pra ele. Falou, Cerrone, você é um dos maiores vencedores de prêmios de luta da noite, finalização da noite. E como você investe todo esse dinheiro? Você não tem? E ele tem barco, aqueles de speed, de corrida. Ele tem um galpão gigante no rancho dele, que é academia. Não é uma academiazinha pequena. Tem um octagon dentro, tem um tatame. É uma academia mesmo. E dele falou pra entrevistadora, falou, você sabe como é, né? Vai igual peido no vento. Goes like a fart in the wind. E ele é engraçado demais, né, meu? Ele é uma figura, pô, muito boa de ver lutando. Tem o carisma dele, muito carismático. Todo mundo gosta dele. É difícil não gostar do Cerrone. Então, nessa luta, mesmo sendo difícil, o Joe Lauzon muito bom, o Cerrone também. Eu acho que o Cerrone, por ser mais completo, ganha. Daí tem essa outra luta aqui que, pô, Maurício Shogun Rua e Ovin Sampru Samão. Essa luta aqui, o Sampru tá como favorito. O Shogun tem grande chance de ganhar? Tem. Lógico que tem. O Shogun bate forte. O Shogun... What's up, JB? O Shogun é bem versátil, né? Sabe bastante jiu-jitsu em pé também. Lógico que o forte dele é o em pé, mas ele é faixa preta de jiu-jitsu mesmo. E, pô, eu acho que essa luta seria uma ótima oportunidade pro Shogun, se ele vencesse, que eu creio que ele consiga vencer, pra ele se aposentar, cara. Eu acho que não tem coisa melhor do que você se aposentar por cima. Se aposentar bem, do jeito que todo mundo espera te ver pra sempre. Não é igual o Anderson Silva que perdeu um monte antes de se aposentar. Fala, pô, pra que isso, tá ligado? Então acho que seria uma ótima oportunidade pra ele, se ele ganhar, ele se aposentar, o Shogun. Por que eu falo que gostaria de ver ele se aposentar? Pelo quanto eu gosto dele. Como eu disse, essa luta aqui, eu tô dando minha opinião, minha previsão de luta meio pelo coração. Eu sei que o Sampros é mais novo, tem mais armas, mas eu acho que o Shogun tem condições de ganhar. E se ganhar, por eu gostar tanto dele, eu gostaria de ver ele se aposentar. Se aposentar por cima, beleza, já fez a vida dele, já ganhou o que tinha que ganhar, já ganhou o GP do Pride, já foi campeão do Pride, já foi campeão do UFC. Meu, se aposenta, cara, enquanto tá por cima. Essa é a minha opinião.
Daí temos a... Eu tô olhando na câmera aqui que eu falei, porque o gordão da Look Film tá vindo aqui buscar um carro que ele vai fazer. E a chave tá comigo, por isso, rapaziada. Daí temos aqui a terceira luta do card principal. Tony Ferguson e Michael Chandler. Meu, essa luta aqui é difícil opinar. Se eu tivesse que opinar, se eu pudesse fazer aposta, eu faria 2 apostas. Porque aqui você consegue apostar em tudo, né, nos Estados Unidos. Eu apostaria em nocaute do Michael Chandler, primeiro round, ou vitória por finalização ou decisão Tony Ferguson no segundo ou terceiro. O Tony, ele tem aquele negócio que, meu, ele não anda pra trás, ele aguenta muita pancada, tá ligado? Ele lutou com o Justin Gaethje, tiveram que parar a luta, porque falou, meu, ele vai o quê? Ele vai morrer? Vai ter que matar ele pra derrotar ele? Então acho que isso aí é... O Tony tem essa estrela dele que brilha. Se a luta for pro segundo, terceiro round, eu acho que o Tony ganha. Tá? Pra quem que eu tô torcendo? Eu tô torcendo pro Tony Ferguson. Apesar de eu gostar muito do Michael Chandler. O Michael Chandler é muito explosivo. Mas no segundo e terceiro round ele já não rende a mesma coisa. Então acho que uma pessoa mais completa deveria ganhar. Okay. Então, minha torcida, minha previsão de luta é que o Tony Ferguson vai conseguir levar a luta. O Chandler não vai conseguir nocautear ele no começo, porque a envergadura dele é muito grande, do Tony Ferguson. Não vai conseguir e vai ir por segundo, terceiro round, o Ferguson ganha. No Main Event tem a luta do título do peso palha, que é a Rose com a Carla Esparza. Rose Namajunas e Carla Esparza. Elas lutaram há 7 anos atrás, 8 anos atrás, pela The Ultimate Fighter, e a Carla ganhou. A Carla ganhou da Rose na época, ganhou bem, mas como eu disse, eu acho que a Carla estava aqui quando ganhou da Rose. Nesses 7, 8 anos houve evolução. Eu acho que a Rose passou. Eu acho que até meio que não, nossa, não sei nem a palavra para usar, mas meio arrogantemente eu acho que vai ser fácil para Rose essa luta. Eu acho que vai ser uma luta bem tranquila para ela. Eu acho que ela vai ganhar com folga da Carla. Ela ganhou de todo mundo da categoria, ganhou da Joana 2 vezes. Tá ligado? E a Joana, meu, era tipo quase imbatível. A Rose provou que ela era batível, que ela poderia perder. E foi isso que aconteceu. Então eu acho que nessa luta a Rose é favorita, mas eu acho que vai ganhar bem essa luta aí. Certo? Daí temos o Main Event, a luta principal da noite. Justin Gaethje e Charles do BRONX Oliveira. E, pô, eu acho que o Charles vai ganhar essa luta. O Charles tem muito mais armas do que o Justin. O Justin é muito forte, mas eu acho que o Charles não deve nada pra ele em pé. E no chão, se cair pro chão, já era, acabou. Acabou. Se cair pro chão, é um abraço. O que aconteceu com o Charles na pesagem? É difícil falar, tá ligado? Porque a gente não tava lá. Mas ele bateu meio pound acima. Ele bateu 1 pound, daí tirou os shorts e a cueca. Ficou meio pound acima na balança. Ele fez sauna. Bateu manopla na sauna. Suou. Voltou pra pesar. De cueca, continuou meio pound acima. Colocou a casinha lá, o bagulho. Ele tirou a cueca. A balança nem mexeu. A balança não mexeu nada. Tipo, continuou a mesma coisa. Até ele olha pro treinador e fala, pô, e aí? Tá ligado? Então acho que sim, ele foi prejudicado por aquela balança. Até hoje eu não entendo porque que eles continuam usando aquela balança analógica lá nas lutas. Uma balança digital seria muito mais eficiente, muito mais precisa. Então não sei porque eles estão usando aquela balança hoje. Mas fazer o que? Os outros bateram peso, ele não bateu, pagou o preço. Uma coisa, todo mundo, o Charles perdeu o título. Não, o Charles continua sendo campeão do peso leve do UFC. Acho até isso ridículo,
mas quando começar a luta, ele é o campeão. Provavelmente ele vai entrar até com o cinturão dele. Tá? Mas quando ele entrar, começar a luta, o título fica vago. Por que isso? Também não sei. É uma coisa que não tenho nem ideia porque eles estão fazendo isso aí. Mas, vamos que vamos. Eu acho que ele vai ganhar do Gage. E daí ele é o desafiante de novo pro cinturão que vai ficar vago. Que não sei quem vai ser. Pode ser que seja o vencedor de Chandler e o Tony Ferguson. Mas eu acho que vai ser o Islam que vai ser o desafiante próxima luta. O Dana White tinha falado isso aí. Então acho que ele vai ser ele e o Islam. A vida dele nunca foi fácil, meu. Quem acompanhou, se vocês já viram algum tipo de documentário, eu vi um mini documentário aqui dele no YouTube e mostrou como que era. E, pô, eu tenho orgulho, e eu tenho certeza que ele também tem orgulho, porque a gente veio de uma condição bem difícil, quase que miserável. Eu, graças a Deus, nunca passei fome na minha vida, minha mãe sempre trabalhou, mas foi situações bem difíceis na vida e eu sempre tive dois caminhos a escolher. E o caminho mais fácil pra mim sempre foi de crime, de fazer coisa errada. Ah, mas então você é um santo, nunca fez nada errado? Já fiz coisa errada, mas graças a Deus foi coisa besta que não tiveram significância nenhuma na minha vida e hoje eu tô no caminho certo. Hoje não, né? Anos, graças a Deus escolhi o caminho certo e tô nele até hoje. E o Charles também, ele veio de uma... Pô, ele morava do lado da favela, ele não morava na favela, mas do lado da favela. E a família muito humilde, tá ligado? Pô. E conseguiu chegar onde chegou. Não foi fácil, foi o cara que mais demorou pra lutar pelo título do UFC. Foram 11 anos até ele conquistar. E no pena ele não tinha batido o peso 4 vezes, mas na leve, quando ele foi pra leve, ele nunca deixou de bater o peso. Inclusive, muitas vezes bateu o peso abaixo. Muitas vezes. Então, pô, a minha torcida é pro Charles. Eu acho que o Charles do Bronx vai ganhar essa daí. E vai provar pra todo mundo falar, vocês estão querendo tirar o meu título? Não vai ser assim. Vocês vão ter que tirar aqui dentro na porrada. E entendo que ele não é um cara que causa polêmica, então sendo assim, ele não é um cara que vende muito pay-per-view. Mas é o que ele falou, eu gosto de provar tudo no octagon, no cage. Eu não vou ficar falando aqui fora. Ele falou, eu achei perfeito o que ele falou na entrevista dele, pré-luta, que ele falou, se fosse de quem falasse mais o campeonato, tinha um papagaio aqui campeão mundial. E não é um papagaio campeão mundial, é o Charles do Bronx. O título continua sendo dele, vai ser tirado quando ele começar a luta, mas eu tenho certeza que ele vai voltar a ganhar esse título. Então, as minhas boas vibrações vão pro Charles. Como vai continuar não, né? Vai ser tirado o título, mas ele vai ganhar essa luta. Vale dizer que se o Gage ganhar, ele é campeão. A luta tá valendo o título só pro Gage porque ele bateu o peso. Se o Charles ganhar, o cinturão fica vago. Então, eu acho que o Charles ganha essa luta e logo mais luta pelo título de novo e vai ganhar. Eu acho que se você olhar o nível dos lutadores hoje, o Charles está um passo acima de quase todos. Então vamos que vamos, Charles, boa sorte a todos. Do card, principalmente ao Charles, ao Tony Ferguson, que eu, gosto muito também, tive o prazer de conhecer. Louco, totalmente louco, não fala nada com nada, mas é um cara muito legal de trocar ideia. O Shogun, não conheci ele pessoalmente, já vi ele à distância, né, quando em 2008, 7 ou 8, quando ele lutou o Pride aqui, que foi que o UFC comprou o Pride, eu tava na Shootbox com o Roberto Piscinini, grande Roberto Piscinini, treinador da primeira geração da Shootbox. Eu treinava com o Robertão, e o Roberto foi lá de corner dele, nesse Pride, e eu fui com o Roberto, ele me arrumou um lugar legalzinho pra sentar, mas não tive o prazer de conhecê-lo. E
o Donald Cerrone, que também é difícil não gostar, né? Então, minha torcida é pra eles. Valeu, rapaziada. Então é isso. Não esqueçam, hein? Daqui 3 semanas, Mundial de Jiu-Jitsu e BJJF. Tudo nos leva, né? Tudo nos leva a crer isso. Vamos ver Mika Galvão e Tainan Dalpra, que vai ser, pra mim, eu acho que vai ser a luta mais esperada desse Mundial de categoria. E vamos ver o novo campeão mundial absoluto. Porque ano passado, como a gente já sabe, né? Ganhou no boi. Menegali tá de volta. Felipe Andrew tá nas cabeças. Gutenberg tá também. Vai ter Vitor Hugo, vai ter Herbert Santos, Jansen Gomes. Vale lembrar, o Nenego sempre diz que quer ser campeão absoluto. E ele sempre lembra que o Jacaré foi campeão absoluto 2 vezes, sendo meio pesado. Então, tem chances reais também. Então é isso, rapaziada, ó. Quem é? É o Mundial, batendo na porta aí. Fiquem ligados, semana que vem nós estamos aí. Essa live vai editada pro YouTube, como sempre na quarta-feira. Vai lá no nosso canal no YouTube. Se inscreve, Partiu Pardal Podcast. Deixa o like, comenta e assina o sininho de notificação, que isso aí dá uma moral pra gente. A gente é canalzinho pequeno, tem 100 pessoas inscritas, mas a gente vai crescer. E outra, nas próximas semanas a gente vai estar fazendo um canal de cortes do Partiu Pardal, só cortes, porque a gente teve um feedback, muita gente falou, pô, meu, não tenho paciência de assistir tudo, tem que ficar procurando o que você falou ali, então a gente vai fazer um canal só de cortes do Partiu Pardal. Então fica ligado lá, vai no Instagram, Partiu Pardal Podcast, segue a gente lá. Do mais, tamo junto, rapaziada, bom final de semana pra todos. Hoje, Charlie do Bronx, porrada nos vagabundo. E é nóis, Partiu Pardal, olé!